22 March 2026 la Mulungu kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso ndithu tili pa Times 360 Malawi Facebook page komanso mukhoza kutipeza pa Times 360 ameneponso ndi pa YouTube ndi program yathu ya lero ya The Hot Current. Program imene timabwera pano tizakambirane nkhani skulu zimene zikuchitika mdziko muno. Dzina langa ndine Wonder Msisia. Program hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise bwanji timve uthenga wawo. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronic. Our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Ndikulandireni so pamene tikupitirira ndi program yathu ya The Hot Current yathu ya lero pa 22 March 2026. Ndiye tisanapitirire kuti kodi tikambirana zotani ndimati ndikuoneseni anthu amene tili nawo program yathu ya lero. Tiyambe ndi alendo athu amene abwera mu program yathu ya The Hot Current ya lero. Awa ndi bwana Druwen Frank Moyo amene wa nda General Secretary Secondary School Teachers Union amene akuoneka kuti akulankhulapo ndithu za nkhani imeneli nkamwa padakali pano pa nkhani yokhuza ndalama za pension zimene zimafuna kugula hotela ina mu mzinda wa Blantyre. Kodi iwowa akuti chani ndanzawo kuti iwowa ndogwira ntchito mboma akulankhulapo kwambiri ndeti naayitana kuti timve kuti akuti bwanji. Mbali yauko kuli amngoni wawo amenewo ndi bambo Layana Chunga. Ndakulandirani Chunga zomwambiri ndakulandirani moyo zikomo kwambiri. Ndeti nene pano kuti siti kuti tidangofuna kuti tikhale nda moyo wokha amene akuyimira anzathu a pension. Tidafunitsitsa kuti tikhalenso nda amene akugulisa hotela imeneli a Yusuf Investment Limited amene poyamba adavomera kuti tikhala nawo program imeneyi koma mkudusa manthawi aona kuti yayi atatafufuza nkhani za malamulo akuona ngati kuti asabwereso msanga. Anzathuso a park timafuna kuti timve koma apempha kuti bwanji amalize kayi zimene akuchita ku nyumba ya malamulo zakhalira. Koma izo sizinayimise kuti ife tisakhale ndi amoyo pokuti amoyo akulankhula malo mwa pensioners. Ndeti ufuna timve kuti kodi amoyo akuti bwanji chifukwa dziko muno ndi tusiku sili kutha anthu hotelo ya malelisi kukuchitika chani ndi ambiri akumva ena sakuzimvesesa. Ndeti nati program yathu ya lero gawo lalikulu tilipereke ku nkhani imeneyi kuti bwanji mwina tiimve tonse limodzi, mafunso tizifunsira limodzi, mayankho tizapezera limodzi, tione kuti kodi patakhota mchira nyani ndi pati. Posachulukisa gagamdiwa ndapasi amngoni wawo amene angotionesa kuti kodi tayenda bwanji kuzafika pano tisanapemphe amoyo kuti athirirepo mlomo. Amngoni wawo tafika bwanji pomwe tili pano. Mwezi wa July chaka cha 2023 hotelo ya Malawi mu mzinda wa Blantyre inalipa mtengo wa 30 billion kwacha malingana ndi azathu aniko asset. Exactly. Anzathu oziwa kuunguza nkuthandi kupanga ma estimates ndikutha kuona pa valuation anayipanga value hotelo ichi nkunena kuti 30 billion. Mwezi wa November chaka cha 2025 apa ndi pa 7 November Public Service Pension Trust Fund imene timati PSPTF inasaina contract nda Yusuf Investment Limited to purchase a Malawi's hotel pa mtengo wa 128.7 billion kwacha. Ndipo 2 days before that kapena kuti pamene amasaina zimenezo nkuti bungwe la Malawi Law Society itanong'oneza Anti-Corruption Bureau kuti pali zina zake zimene zikuchitika zimene ifeyo tikuona ngati kuti sizikuyenda bwino ayi. Mwezi wa November omwewo pa 14 2025 Reserve Bank of Malawi inaunikira bungwe limene la PSPTF tingoti kati body kuti aimise to suspend all transactions related to the acquisition. Anauza kuti ayi izizi tikumva kuti mufuna kugulazi musachite chomwecho musagule. Panayi pa 14 November 2025 koma patangopita masiku atatu pa 14 November mchaka chomwecho cha 2025 ankwenda viwi kunachitika zinthu Pa 17 so bana. pa 17 November 2025 awawa a Public Service Pension Trust Fund yo anapitirira ndikugula hoteloyo
posalabadira kuunikira komanso malangizo amene anaperekedwa ndi boma kuzera mu Reserve Bank of Malawi. Pa 19 November 2025 Malawi Law Society, bungwe limene lama anzathu azamalamulo mdziko muno, inafotokozera anzathu wa Anti-Corruption Bureau, bungwe lofufuza nkhani zaziphuphu ndi katangale mdziko muno, kuti yayi tawunikirani tunkhani, tafufuzani pali zina zake zimene tikuzikayikira. Ndipo mchaka chomwecho cha 2025 December 18 2025 bungwe limene la ACB inapeza kuti panalibe umboni weniweni okhazikika ndogwirika woonesa kuti panali nkhani yakatangale pogulisa kapena kuti pogula hotel limene la Malawi ndi bungwe limene la BPSPTF. Koma mu December momwemo pa 23 December 2025 chaka chomwecho the registrar of financial institutions imene ndikuti kuti ndi Reserve Bank imene nthawi imene ya governor anali Mafuta Mwale, iwo anayankhula chizungu chotere pakugulisidwa kwa hotel imene, ananena kuti anachita express serious prudential, regulatory and fiduciary concerns regarding to the acquisition. Ndikuti iwo amaona kuti pali ma serious issues onena kuti simungangwa kungwaponyera ugwayi. Nkhani zokhuzana ndi malamulo, nkhani zokhuzana ndi kaunisidwe kaendesedwe kazinthu zimene zimayenda kukhalira pa nkhani za makobiri, anaona kuti zinthu sizinaende bwino ayi. Ndipo titalowa chaka china sopano cha 2026 chimene tachilowachi mwezi wa February pa 2026 RBM Reserve Bank of Malawi imene inachita order board imene ya PSPTF kuti achite rescind kapena kuti abweze chiganizo chawo chogula hotel imene pa 128.75 billion kwacha. Ndipo ananenesa kunena kuti a board anthu amene ali mu board imeneyo imene apanga chiganizo chimenecho anawuza kunena kuti simunamvere malangizo komanso ma directives amene taapasa, ndipo anapeza kuti anali ophwanya malamulo ndi kayendesedwe ka zinthu ngati zimenezi. Tipitirize kuti mwezi wa Marichi sopano pa 10 2026 the Public Accounts Committee in bungwe la ku parliament lija inachita launch a public inquiry into the sale. Anayamba sono kafukufuku wakugulu oti anthu aone komanso anthu azimverere kuti kodi chinachitika nchani kuti ndalama zimene za pensioners zigule hotel imeneyi. Ndipo pa March 12 2026 the Public Accounts Committee hearing inapitilira, ndipo the acting director general wa ACB Gabriel Chambers anakaperekera umboni kumeneko. Mwina poti ndi zambiri mwina ndingoyima kaye pamenepo mwina mungoti uzako Reserve Bank sopano yapatiriji kuti anachitani mwina poti nawso nakafika kumeneko mwina chapelekeza pamenepo. Yes, governor anapita konso kumeneko. Ndipo iwo anayiuza committee imene ya parliament ya Public Accounts Committee PAC kuti the Public Service Pension Trust Fund inachita dala kusamvera malamulo komanso ganizo limene lokuti ayimise kugula kwa hotelo ya Amaryllis. Ndipo anafotokoza mchingerezi chotere kunena kuti an act of disobedience bordering on arrogance, kuti ukunali kusamvera ndipo ukati ukuonesese kumoneka ngati kuti kukuyenda munzere wa mwano kukula mtima kuchita dala. He stated that his office had issued a clear order to stop the transaction. Iwo ananena kuti kala atatu nachita kulemba kuwauziratu kuti anthuwa asagule hotel imeneyi, koma ma trustees a board imeneyi anapitiliza ndipo akuti kachitule kawo kanali akuti Usain Bolt ati kunali speed ndithu ausadiso ya masewera pakachitidwe kake ko pasiso ngakhale nkhawa komanso mafunso kuti koma speed imeneyi nchifuka ninji, raising concerns about governance and potential misuse of pensioners fund. Ndipo apatrijiwo anafunsanso nkhani ya due diligence kunena kuti ndondomeko imene idagwiritsidwa ntchito pofika pa manambala wa komanso kayendesedwe ka process yonseyo yogula ka hoteloyo, anayiona kunena kuti it relied on advice from a firm that spent one day analyzing the transaction. Akuti tu bungwe limene analipempha kuti lathandize maganizo a bodiwa akuti inangokhala siku limodzi basi
siku limodzi basi nkuona kuti ma calculations awo abasi gulani. He emphasized that the pace of the transaction was surprising given its size and complexity. Anaona kuti kuma mukaona ndrama kuchuluka kwa ndramas simungangopanga zinthu zokhanga zongofulumira choncho simungatero. Pomalizira, Reserve Bank of Malawi komanso anzathu a financial intelligence agency managed to freeze 72.6 billion imene ichita freeze on the initial 90 billion, leaving out 17.4 billion. I think mwina ndiyende pamenepo. Chabwino mwayimira pabwino angoni wawo atifotokozera kuyenda kuchokera ku 2023 pamene panakhala chidwi chokuti mwina anzathu awa pension amene aku mu program yathu yalero akuyimiridwa ndi amoyo adaonesa chidwi chofuna kugula ndithu hotel imene tadumba zambiri koma timangopereka chitustuzi chifukwa I think idazayenda idazasuntha mu 2024 atazayipangaso value inazafika I think pa 40 billion koma ndithu board imene nali nthawi imene yoyo yakumwenda adani akuti ayisagula and maminutes amenewo asowa maminutes amalemba amenewo amalemba pa 17 January 2024 amene sitigula maminutes amenewo ma board minutes amenewo adasowa. Na takubweresani inuyo amoyo ngati mbali yokhudzidwa kwa mapensioni mwakhala mukulankhula nthawi yayitali itabuka nthawi imene iyi mwakhala mukulankhula ndithu mwaperekapo kalata ndithu ku nyumba ya malamulo kukhuza zimenezi mwalimbirapo ndithu mabungwe osiyanasiyana kuti akumveni. Nimati ndimve inuyo mukubwera mu bwanji mu nkhani imene iyi amoyo ndi bungwe lanu la Secondary School Teachers Union? Choyamba tiyamike kuti mwatiitana eni yake ya ndalamafe nzanu ndalama zindi zathu. Choyamba ndife aphunzitsa ku secondary school ndizoona komanso tiyene akudziwa kuti ndifenso ma civil servants ndesi munalakwitse eni yake ndalama ndife andoti tilangulepo ndifeyo ndithu. 1 kulangula kwathu mothamanga mongokumbutsa anthu a Malawi kunjako nkhani ya pension ikuyamba mchaka cha 2010. Mchaka cha 2010 kuli lamulo lomwe akuti Pensions Act, it is enacted mu 2010. Mchaka cha 2011 akupanga amend lamulo limeneli. That's why akamapanga rifa nthawi zina mati 2010 ena 2011. Then mu 2011 muli tina mmene. Then lamulo lija come marriage somewhere around March 2023 akulipanga revise. Pensions Act 2023 imene ikuperekera zamene ziyena kuti ziziyendera za ma pension. Now ife zikuti khudza bwanji zikuti khudza chifukwa lamulo ili likunena kuti antchito zaboma ayenera kuti mapanga contribute. Ndeti lingati tinili chi basket pamenepo nditengere kuti munthu akulandira 100,000 akumamudula 5% imene pa 100,000 ikhala 5,000 ikulowa mthumba liti. Thumba ili mukulowa ndalama za wina aliyense wa boma, wa polisi, wa kuchipatala, mphunzitsi, wa kwa DC, wa ku forest, zikulowa mthumba ili. Komanso zikulowa mmenemo ndoti boma as employer ayena upereka 10%. Ndoti boma likuyikamo 10,000. Ndoti muthumba ili ku munthu mmodzi akumakhala ngati akulandira 15,000 kwacha pa ndalama za zomwe zikulowa mthumba ili. Uwerengani a Malawi angati amene akupanga contribute it's more than 100,000. Ndi a Malawi ati amene akupereka ndalama ndi a Malawi amene pa 1 July 2017 adali atakwanitsa zaka 35 olo kuposerapo. Ndoti 35 years awo kulowera pansi akuponya ndalama. Komanso a Malawi onse amene analembedwa ntchito pa tsiku limeneli kapena mpaka na panopo. Mutati muone apopo ndoti ndi a Malawi ochuluka. Now ife ndi Secondary School Teachers Union mubomamo muli ma union osiyana muli tumu muli CSTU imene munatuka ichi kuyamba mulali nonse limodzi tumu kenaka munagalukira tumu the Teachers Union of Malawi. Teachers Union of Malawi sitidagalukire kubwera kwa sestu tidabwera malingana ndi kuti zigwirizane ndi ma developments amene amapanga unfold government. Ningopatsa ndi chitsanzo chimodzi kunabwera Directorate of Secondary Education
amasonyezeratu poyera boma kuti tsopano mwakula inuyo tikhale sector uko, because special uniqueness ya zaku secondary school ndi zaku primary nzosiyanako. So ma challenges zaku secondary amene ayena kuwadziwa ndi amene ali ku secondary ko osati wina amene ali mbali inaye. That's why kubadwa kwathu ngati secondary school teachers union tidabadwa moyenera mogwirizana ndi alignment ya ma changes akuboma tipitirire. Now chomwe tikunena nchakuti muthumba ili la ndalama ili boma linakhazikitsa bungwe lomwe tikuti Public Service Pensions Trust. Muthumba ili atakhazikitsa boma lidayika malamulo oti thumba ili lidzigwira ntchito. Chimodzi chomwe boma linachita kudzera mmalamulo muli ma trustees amene amayendetsa chinthu chimenechi. Ma trustees amene alimo 12. Boma ngati employer lili 6. Ma workers nawonso 6. Kutanthauza kuti boma limasankha 6 kuchokera ku boma. Inuyo ukuku ogwira ntchito mboma mayina muperekeso mayina anthu ena 6 mayina kuti akakhalepo onse pamodzi 12 amene agula hotelayi 12 amene masankhawo. Nkhani ndi imeneyo boma 6 uku ife mbali yawo ku 6 choyamba mwagula nawo mesa mayina munapereka ndi inuyo 6 yawo. Nkhani pamene pakhotera mchira wanyani mpamenepo mu union mukutanira ku ma workers ifeyo ngati antchito mboma moti amene adapitira ma trustees awawa ma proposed names sitikudziwa. Awasankhidwa mu October. Wadasankhidwa 6 awa ifeyo ngati secondary school teachers union ni ma union enanso kunjako amene akuyimira antchito mboma sitikudziwa adasankhidwa motani. Akudziwa ndi ndani. There was need kuti ifeyo tikhale consulted komanso pakhale kuti tikufuna tisankhe anthu chifukwa ndalama zili zomwe akupanga si za bungwe limodzi la union. That don't safe. Regardless of our differences pamafunika kuti tikumane tisankhire limodzi tiunguze limodzi kuti awamboyenera ndokhwima mmutumu chifukwa nkhani itu siyamasewera. Koma zimenezo munena lero. Yes. Mutadziwa zonena kuti kwasankhidwa ma trustees oyimirira ino ogwira ntchito maka ino aziphunzitsi. Ndikupezeka zonena kuti inu simukudziwa kapena kuti munkayikira ndondomeko imene inakuyisidwa ntchito. Inuyo funali pofuta kotani kuti mukafunse ndani kuti muzituluka pano izizi zitachitika hotelo itapita. Sitikudabwa lero yayi. Ndanena kale kuti ichi chimwina ndichilanguliretu apa. Problem yomwe ili mbali ya boma kwathuku nga ife folembedwa ntchito kukhala ngati recognized unions oyimira antchito za boma omakhala ngati awiri a Teachers Union of Malawi ndi CSTU. This is dangerous. Ichi chaonetsa malonda amene anachitika pa aonetsa weakness ya representation. This is unfair representation. There was need to be consulted. Boma likuchita recognize Teachers Union of Malawi of which you were part of pano munachokako munayima ngata secondary koma anzalo ena likonko ndekuti aphusa ku primary they still called teachers. They didn't change it to primary school so they are still called teachers. So boma in its thinking ikona kuti kuchita be consult aphunzitsi amene mulipo ambiri. Mbali nayo kuli Civil Servant Trade Union CSTU. Ndi mukuna kuti ni mabungwe awiri amene wawo amene amafusidwa kwa anthu 6 amene amachokera representation ya inu ogwira ntchito. Ndimene zilili chifukwa if we were not consulted mudandaula pati tikudandaula kuti this reveals unfair representation. There was need my union onse agwira ntchito mboma tikhale pansi regardless timamvana kasiti kuvana tidaka iwala zimenezo nkusankha kuunguza kusankha ndoyenera. Look now tabetsa ndalama ndio opangisa zimenezo ndani kuti nonse mbwere pamodzi ndaboma kapena ndi nokanoka kuma workers union na feso tili ndi vuto tikhale pansi timvane chifukwa we are a divided house. That's why akuti ndi amasuku pamutu So what we are saying here is inuyo nkhani itangophulika ndamene mukuyankhula kwambiri chifukwa chani chifukwa choti mulibe representative wanu mkatimo amene ena khachetewa akuiziwa mwina nkhani bwino kuposa ino. Ndikuwuzeni chinthu ichi pa nyumba pabwera akuba uli ndi agalu wako awiri agaluwo sakuuwa iwe ndiwe kagalu ndithu kakhala pambalipo ukuona kuti kuli mbava nawenso mbava sizithawa
chomwe ndikutanthauza nchakuti ife ngati ma union tili ma watchdogs kumapanga monitor kupereka role ya oversight responsibility role pama zomwe zili pabungwe ngati limeneli boma lili ndi gawo lake ife timayina kumapanga monitor watching whatever is there ngati pali cholakwika china ma observations tiyena kuti titule nkhawa zimenezo zikonzedwe. Now what we have done is very excellent. Chinachitika ichi pa 19 February tidalemba kalata tidalemba kalata communicate daili ponyandi tupena paliponse, and you will agree with us kalata ukachita motero ngati muli mfundo anthu amayamba kukopeka kumati asuzumire muli zotani. Tiyamikire pa 20 February Dr. Patrick, Reserve Bank Governor, responded to the same. Chifukwa chomwe adayankha chidasonyeza kuti adamva ngakhale timaoneka awochepa adamva kulira kwathu. Adapanga malira chani timalira kuti magulidwe a hotelo imeneyi adachitika mweupandu mweumbava. So yes, takwiyatu ndifona anthu akwiya kunjako ndikoza kuoneka mwina ndiliko bwino anthu akwiya kwambiri chifukwa a Reserve Bank Governor in his capacity as a Reserve Bank Governor amakhala registrar of financial institutions. Adapereka order musapitilize tiwambe manja chawoyamba kwa mafuta male Reserve Bank Governor wakaleucha zomwe adalemba uyu atachoka ndizo mwapanga Dr. Patrick. They are speaking one language. There is no contradiction. Akupanga maintain inu tikuombere ndi manja amafuta male awaso taombere manja. This is being responsible. Ma citizens antundu taombere manja pamene mukuombera manja kuti RBA in this context ngati registrar of financial institution inuyo kwanu kumulephera kuombera na manja nokhanokha ngati enaka ndalamazi kuti muziyankhula mofanana pakufuta ndipati muzombera manja anthu ena inu mulephera kuombera pakumafuta ndipatipo bwana moyo kuti mumvane chimodzi kuti inuyo ngati ma pensioner amene mukulipira ndalama za pension zimene zizi muziyankhula ali ulimozi mukamasankha munthu akhale amene ndekuti bungwe lanu lusali chita recognize chifukwa chani you not fully registered. We are fully registered. Labanga register that was 2021. Did you write officially introducing yourself so that you should be recognized? Tiyamikireso Minister of Education ima tipanga recognized timapangira limodzi zambiri. We are engaged in everything. Koma chomwe chikumati dandaulisa kunkhani ya masalaries were being sidelined. Chifukwa kumene kukumakhalaso kukambidwa ma conditions of service ena ndikumene kuti tikunena kuti boma kunjako chonde it's a wake up call kuti representation ya ma negotiations tonsefeti zikhalapo tidzigwirira limodzi zinthuzi chifukwa apereka ndipitirize nkhanichi. Yes. Apereka a registrar of financial institutions order koma mukudziwa zomwe zidachitika tsopano pa 17 November 2025 kudali msonkhano ndipo tineneretu pano msonkhano mufufuze kwina kuli konseko pa 17 November 2025 attendance inali ya mtundu wanji from kafukufuku watu kukuoneka kuti ena amene legal council adali mbali ya Ameris Hotel. Legal council yanu? Legal council Ameris anali ndi lawyer wao ali ndi maloya zawo koma kupeza kuti wina waudindo waukulu mboma wofunika kuti ndi lawyer ndithu agwire ntchito ya boma anapeza kuti pa 17 November adali pa meeting koma representing Ameris Hotel owners. The same person after a few days awanga issue statement yolangula za corruption. Ndana amene silibisa pano agabiri ochembeza kutamva ku parliament kodi iwo tifanye kuti femu yawo anakasiti zikuonzana kuti anthu azimvesa chithunzithunzi femu yawo imathandizira kupanga due diligence I think ndi aujeni kufotokoza kwawo ndi chifukwa chake mwina amapezeka kuti ali mbali naye amapereka report kumene koko komano uku mkudandaula kuti nkhani yomwe ife makapezano mu office mwawo ngati ngati ACB director acting ACB director kuti aone ngati pali nchitidwe wina uli wonse wa abuse of office kapena waujeni
wakatangale umene ananena kuti padalibepo. Is that what is your concern? chomwe ndikufuna ndilankhule ndichi andi mundimvesese mu malamulo a Pensions Act 2023 akulongosola zokhuzana ndi conflict of interest zili ngati olo judge ukamakhala kuti uyu timweruzayu ndikumudziwa pali ka relationship ikena umanena ine iyayi ndasamba manja nkhaniyi isandikhuze pabwele ena kachizungu kake nkamene. Now in the same way we were expecting the acting director of SCB kuchoka kuti iyayi nkhani kundikhudza ndisachite komano went on uku ali limodzi representing Amaryllis Hotel kenaka a law society tikombereniso mmanja law society mudagwira ntchito chifukwa munena kuti pali fungo lauti anthu akuchita phwando la akakowa pa ndalama zamene adapanga choncho the same person now changes jacket lake auvala ngati acting director of SCB auvomera auti ndipanga ndione kafukufuku kuti ize pali ukathyali wina uliwonse wachitika kenaka goes further regardless nkupanga advice nkunena kuti ife mene taonera tikuone kuti sitaonepo zaumbanda zina zili zonse so I have no problem and nkupanga lifa kwa attorney general kuti I have found no problems over to you chomwe tikutanthauza nchakuti ichi sitingakhulupirireso a SCB director ife ngati ma workers ma pensioners oyimira ma pensioners sitingakhulupirire because akuoneka kuti ali mawanga awiri. Conflict of interest in this particular case, it is an offense. Some ainena kutero. So what we are saying is ife tikupempha kunjako acting director of SCB chonde koma muli kumeneko tikunena kuti tulani pansi udindo wanu tulani tiyamikire a president kulangula kwawo ayamba bwino kwambiri ndipo tikwaombera manja. This has been an excellent start. We need to support the president. How should we be supporting? Anongadawa as atalikira a president. Nongesa. A president mwayamba bwino tikukomberani manja asunthekaye. China tisanapite kutali. Ma trustees aja akanika upanga ntchito inupakirani zipitani ngati mukakamira ndithu mu office menemo enake ndalama ndifeyo ndipo tindi mkwiyo ndipo ndifokwiya simukagwira ntchito ma office menemo tipanga chothekera ndipo timemana ma union onse kukakhala vigilu koma iniyo munavomereza kunena kuti Reserve Bank Governor amene sa registrar financial institutions ali ndi mphamvu ndithu yowunikira mabungwe ngati amenewa ngati bungwe limene la pension ndipo bodi imeneyo yakha ikulandira guidance orders ngakhalenso ma penalties recently chifukwa ndikaonesesa apapa akunena ndithu kunena kuti ma trustees amenewa apasa ma penalties kuti inuyo simunachite bwino anapasa poyamba 6-7 days kuti alembe afotokoze the reasons why they should not be penalized. Anauza choncho apa pamene taona kuti penalty yaperekedwa ndipo azilipira ngati an individual ngati trustee osati ngati onse board ngati pamodzi aliyense ngati aliyense ndipo kuonesesa kuti pali malamulo amene timayenera kusatira. Why would you want to take matters into your own hands? Inu simufuna kuti mudikire muone kuti nkhani Reserve Bank of Malawi ayimaliza bwanji. Ndikuuze nkhani pachizungu pali mawu justice delayed is justice denied. Has it been delayed? It's just dikirani kaye pali zinthu zina zomwe zikamachitika sizofunika mpaka na kafukufuku apa pafunika kafukufuku apa pakuonekeratu apa pali zinthu zina sizofunikanso microscope kapena tikaitane prophetic kwina apa umbanda ukuonekeratu simungachose chinthu chomwe chinayamba pa 30 billion 2023 chikufika mu 2024 chasinthako pang'ono 2025 chili pa 47 billion basi paka period komweka of a balloon mpaka na 147. Is this not clear evidence? 128. Is this not clear evidence? Amalawi tisayambe Amalawi anachangamuka kupusa nkwakaliricha
Now, this time sitigona tulo pa ndalama zathu inu ma trustees pamene poli mafuna ndikuuze ni ya matrustee yo matrustee wo tikawerenga lamulo ili la section 60 of the Pensions Act 2023 akuti malamulo a pension fund akuti trustee sazikhala pansi pa ulamuliro wa munthu wina aliyense komanso ali ndi mphamvu trustee yo pa mafandi imeneyi aliyense amene angamufune kuti amuyankhule kapena amuchite influence member wa trustee kagwiridwe kake ka ntchito munthu ameneyo apalamula mlandu ndipo akamuzenga mlandu kumpeza olakwa amulipirisa 100 million kapena kammanga mu ndende zaka 10 izi mukupanga zizoti mufuna mupite muzikatchinga kujeni kuma office kwawo simukufuna kusokoneza ntchito ya matrustee mupalamula mlandu toti mulipira 100 million kapena zaka 10 amoyo Okay. kapena mu ndende zaka 10 okay chomwe ndikufuna ndikukumbutseni lamulo ilolo mwalitankhula you cannot interpret lamulo ilolo in isolation. You have to interpret it in relation to other clauses of the law. Ndikukumbutseni. Yeah. Ndanena za lamulo la Pensions Act 2010 amended in 2011 likudzakhalanso amended 2023. Lamulo ili likupereka mphamvu kwa Reserve Bank Governor as a registrar of financial institutions in Malawi. Kupanga license kapena kulanda license ene financial institution yomwe sinatsatire malamulo, and PSPTF is not an exception. Ndikunena pano mu chaka cha 2018 pa 1st July 2018 should be 2018 yeah 1st July 2018 Pensions Act awawa a Reserve Bank anapereka license kwawo yambanepo ntchito koma nangopanga backdate kuti pamene mukuyamba mupange rifa mutenga oyambira mu July 2017 komano adapanga license 2018. Now, do you know kuti according to this act ya 2023 Pensions Act ikulankhula chindunji role ya Reserve Bank Governor ari registrar of financial institutions. One, muli mene to regulate, to be the chief regulator wa bungwe limene. Now, he has been a chief regulator. They issued a statement before stopping your mauje nanua, ma board of trustees anua, kuda sabitilile. Adakula ntima, uchita onena abadilichi. Kuti these are people that showed arrogance. They went on. Abitiza kubanga. Mufuna atani no aujene, Reserve Bank. Reserve Bank, you have our support, and malamulo akwabatsa mphamvu Reserve Bank to discipline these people. And for your information, ine ndikudabwa mwina simukudziwa kuti awawa aku Public Service Pension Trust anabanga respond zomwe mwalangula a registrar of financial institutions were going to adhere to that. Analangula, there is a letter. Yes. Kulanda uza kuti order ijana iwona kuti walangula ndi bwana atimvere. Sono ntudzi omwe awosonyeza mpaka na kuti malonda akachitike. Ntudzi usiti uvomereza. Alakwitsa, that's why they have given this punishment yoti apereke 40 million. 40 million. Desi mukurisidwa be inu yo mufuna be mubide tipite ku break. Okay. Mukonera hot current imene kukufikani lero la mulungu pa 22 March 2026 tili ndi bambo Druwen Frank Moyo amene wanda General Secretary a Secondary School Teachers Union of Malawi, mbali imodzi ya anthu ogwira ntchito mboma amene akuyimirira anzawo amene akudandaula ndi mmene achitikira malonda amene wa ofuna kugula hotela ya mu mzinda wa Blantyre ya Amaryllis kuyuza ndalama za pension ndi ali pano ngati mbali ya amenewa. Mmene tinanenera ngati mangotsegula kumene TV yanu timanena kuti timafunanso tikhale ndi ogulitsawo. A Yusuf Investment Limited timayenda nawo koma kenaka nakuti yasakhalapo. Timafunanso tikhale ndi mbali ya park koma iwo akuti bwanji amalize kaununi wawo. Mukuonera program imene live kuchokera kuno ku Times timve utenga ochokera kwa Sellis Enterprise. Tikabwera tipitirire ndi nkhani imeneyi kuti tifike kumapeto. Sellis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers,
laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellis Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. kukulandiraninso gawo lina la programu yathu yalero ya The Hot Current pano pa Times Television TTV la mulungu 22 March 2026 mene tili ndi bambo Druen Frank Pili a General Secretary Moyo Moyo amoyo bana moyo amene akuchokera ku na General Secretary a Secondary School Teachers Union of Malawi komanso tili ndi chunga amene amngoni wawo mwayaka moto tu bwana moyo mwapsa mtima on behalf of anzano ambirimbiri amene mukuona ngati sizidayende bwino pamene papa ukakhala mtsogoleri ndiwe kapolo uko akuti kwenyando ndipo ndiwo kwiya kwambiri. That's why mwina ndisanatalikise kwambiri one tanena kale a ACB acting director pave way tulani pansi udindo one. Number two, tayamikira a Reserve Bank mwaonetsa kuti mukulondoloza bwino kwambiri komano kumbali yathu awanso they have to resign. We cannot entrust them kuti akhale aneso pafupi atamene apangere resign ma trustees asadikire kuti nkhani ite nkhani ili ngati tizisovali kunja uko tizisovali kunja komanso ife ngati union malo mwa civil servants onse kunja akoso tikufuna kuti pakhale umbono kuti ndramazo zabwerera kuthumba lathu ili. Number 3, tikufuna boma tikhale pansi patsogolopo tione kufoka kwa omwe kuli pamene pa kuti ndramazo ziyende bwino. Ndikupatsa chitsanzo chimodzi tikunena ngati pali munthu mmodzi amene amakongola ndalama amakhala ma civil servants mabanki alemera chifukwa cha ife. Why can't we set up our own bank? We can come up with a commercial bank. Can you just Zatukamba yamahuli. Iya tipitirire komanso tiwambele manja president wamwe muliko tikukondani ndipo musasiye musatawe abaya pali nkhani zanu zimene zikusimu kulongosola mwina asana bwere pa nkhanda vivi nkhani mukayiona it took my whistleblowers. Yes, it took anthu pa social media. It took anthu ena opanga zakafukufuku including some media houses including ourselves tayankhulapo ndikukhuzana ndi kugulisa kwa hotelo koma eni yake inuyo you find kunena kuti kuambira kumweko anthu akhala kumanena for lack of better word you've been sleeping. Yes. Now mutha kumanena ndituma semantics here in the committee ina eka ndi gulu lina chana koma at the end of the day anthu akumanena kuti kodi eni yake andramazi mukundiuza kunena kuti the first time pamuna you sniffed something dubious happening mukunalizi sina kumvene mukuyankhula ni mkokomo ukubwera pano much later into the investigation. musana yake ndikuonjeza pomwepo and iso even kuyankhula mukubwera pano papo you are just a section kamosi inu ndi just secondary school teachers. Yeah. Muli anthu ambiri mbiri why can't you come together nonse inuyo ngati mubwera amene popo kaya mubwera under CSTU kaya mubwera MCTU kuti no mukuyankhula ya no Teachers Union of Malawi onse yes kubwera pamosi chufuna njani choyamba ndanena kuti pa nyumba pakabwera wakuba inde agalu akhoza kuyamba agalu anu jataiva kuti galu ina sabu agalu amajoinana kuyamba kwathu kulangula pa 19 February ngomwe kwapangitsa kuti kafukufuku yonseyo abwere pa mbalambanda. So agalu nawo akujoinani tinene kuti tiyamikire concerned civil servants munalemba kalata manja mwanu tiyamikire nonse amene mwatengapo gawo. ACS chonda atsalemba sokala tandawija that was okay koma pakufunika mene you know tapizina kumadzi chepesa we get your advice tichoka pano Malawi Congress of Trade Union utenga ndo chonde as an umbrella body ya ma union onse a public and private sector kumbali ya public sector tira nini tonse kandi nani affiliate tonse tilangule nyimbo imodzi tilangule mawu amodzi. You are very right koma
ngati anzako akugona sizitanthauza kuti iwe usalankulepo chifukwa ife tidaona anzathu akugona. So we started and we are happy kuti tsopano tamba kulankhula. Koma uthenga ofunika kwambiri ku Malawi Congress of Trade Union, ma union ena onse ku civil servants, ma civil servants unions tentigwirane manja. Koma uthenga ndikulankhula so malo mwa onsewo chifukwa timalangulana ndithu ma common people. That's what they are talking. So komanso china tisana presentation yanu yokuti mukuza kulankhula. Yes, I know inu ngati union ya aphunzitsi komano muli ndi mtsogoleri wanu amene amayankhula on behalf of the civil servants onse. Ndi chifukwa chani siti kumva kwambiri kuchokera kwa amene wowo ino simu kumaitokosa mkatimo kuna kuti asogoleri athu kumene yankhulireni. Okay, chabwino tidankhule chonchi tena kuti boma right now ni mapanga pa ma negotiations amonga masales ndi zina amatenga CSTU ndi itumu Teachers Union about. Yes. Bwanji awa wanakhala chiri pamene umbava umachitika uko. This is very bad. We're expecting TUM to speak. We're expecting CSTU to speak. Taona saa kulangula. We're supposed to remain quiet as well. I think what we did was better. Yeah, but what we are saying is, and labor why are you not pushing your leadership on that level now? You are a leader. Guys, so many funatelangore I want to make this collection. Malamulo a dziko la Malawi Labor Relations Act 1996 does not put above union ina kuti imakhala superior ku ina. Nizomwe tunena kuti talemba kalata ku Minister of Labor. Chifukwa chankhani aunike representation yomwe imachitika pa ma negotiations aboma ndi ma union aku civil servants. Sichilungamo kuti ma union awiri atipanga represent enawo. We are not receiving any updates, no consultation. Are we being represented? This is not fair at all. Zimene mwasiwaliti. Takhala tikulankhula mbuyo monsemu koma kusamvako komwe kwabweretsa mavuto onsewo. Now this nkhani iyi ikutikumbutsa kuti we need to do something. We need boma chonde zomwe zachitika ku Emirates Hotel. It's a wake up call. Do not just trust two unions. Allow the entire team for this other side. Public unions, my civil servants unions, muzicheza nawo remote. This shows a very dangerous gap that is there. There was limited representation. Look, tinasanga andu amene they are not mature here to represent us kuteteza ndalama zathu. We are before queer, before kumudwa, kuma we expect boma ilili, boma la Mutalika, ndikunena za a Professor Peter Mutalika, president atu, akukamba za inclusivity. Inclusivity means aliyense atengedwe, not awiri atatu. We really clap hands for our beloved leader, Professor Peter Mutalika. Chonde tili manja mwano zomwe zikuchitika kuma negotiations. Allow other unions in the civil service akhale select imodzi pamene mukumana mbali imeneyo, meaning that the expertise that is going to be drawn from these other unions ikathandizira kuti zilongosoke kumene akhala munchitomu takumanapo ndi anthu oyankhula ngati inuyo chonchi ali kunja. The system zimene machita imamutenga munthu ngati uja kumulowesa mkati. Uya kuchita phokoso kwambiri ndiye tabwera ukhale mkatimo kuyamba kudya mabanzi kuyamba kutani amoyo inu simukuyankhula chonchi chifukwa choti muli kunja ina akakubweresani mkati mumene mukuonesani kuti muli mtika mwa zinthu amoyo simusindazizewa. Ndikuzeni zinthu zina ife as a union aku secondary school pali zambiri zomwe zasinda ku secondary school because of our coming. Ngati mukumbuka padali nkhani ya zikwanje anthu kulilongwe kuja adafuna kwatema zikwanje. Chaka chaka. Kodi ma union tili ndi udindo oteteza ma workers rights. Koma zikwanje anabwera kufuna kutema anthu pamene timadandaula za masale. Mudamva patsogolera athu ama union leadership yomwe mukuitchulayo akudzudzula upanga condemn. That was unfair and must not be entertained at all. That was very evil. As unions ngati tukalika ntchito tichoke, we have to be impeached, we have to resign. Koma ngati atsogoleri tikugwira ntchito bwino, no problem. Koma ngati tikugona pa ntchito, we are irrelevant. We are not supposed to be there. Mukayiona nkhani yonse imene yayendera moyo. Ndikukhulupirira kunena kuti munthu umakhala pansi ndikumanena kuti okay chabwino awa alakwisa apa nanga kumbali anu
what could you have done better, Yes. and what are you going to do going forward kuti izi chipwirikiti chili apachi one chikonzeke komanso zachitike kusogolo. mwafusafuso labwino kwambiri ife ngati secondary school teachers union tufuna tipange initiate dialogue among ifeyo ma unions tikhale pansi tiyambireso bwino tidziyimirira zofuna za anthu ukakhala leader udzipanga consult komanso you should be giving regular updates. 2 tufuna tipange engage ma arm of government alipo atatu tindi parliament tindi executive tindi judiciary. You have seen us sending letters to the parliament tiyamikira ku parliament mwayamba bwino kwambiri, that is excellent. Last time tidapita ku parliamentary committee on education tidakapereka madandaulo athu, you remember tinanena tufuna tinyanyale njiro, that was by 1st November, that was 2025. komano zomwe tidakakumana nazo kuchitida we saw maturity and those people indamata current ma differences koma kunkhani yathu yayi zidayenda. Tikupemphaso pano tili ndi madando amene afika kumeneko, khalani pansi mwakumbuke anthu anu. Komanso china nchakuti as Malawi tisangosiyira boma mbali imodzi, as citizens who are true patriots tidzithandizira boma kupereka oversight and responsibility. Pamene taona palakwika tisadikira atsogoleri athu ngati akugona osachitapo kanthu tichitepo kanthu. Komanso apolisi muli kuti pankhani apolisi muli kuti apolisi agwirepo ntchito yawo. Koma ndisana iwale nditengere kosomwayi kuli yafikapo kuti pote polisi agwire ntchito agwire bumboni ulipo. Koma ndisana iwale pali akakofunikira kwambiri chifukwa anthu amodzi amene akuvutika kwambiri kunjako ndi aja timati ma self upgraded teachers amene ajaso pamene budget yikudutsa akufunika special consideration akankankhani kuti baba ilipo nkhani imene mboma limanena kuti simunagwirizane kuti amene akupanga upgrade yekhazi ziyenda bwanji. awo special consideration president chonde tili ndabwerera ya malelisi ikuoneka kuti alowesa ya banki akulowesa ya promotion awa aphunzisi awa ma self upgraded awana anapanga kale promote anapanga kale promote somapanga ka upgrade kodi mulayi kulilongwe kodi anapita kuuje ni kuchitipa so ifa cholongololaso kwambiri. Koma aphunzisi awawa anapa sakariti ma promotion ndi kunangokhala kumalizisa tufuna budget ikangotha a president chonde komwe muliko ananu tagwira mwendo. Tinabwerera ya malelisi amoyo ayamba kutia pesa mpata kuti ankulenda ukakhala mtsogoleri ndi chonde kuti akule akondera chinthuchi. Pesa koma titokoze mwapadera bwana Drew Frank Moyo amene achoka all the way from Chitipa anyamuka pachisanu titapempha kuti abwera zakhale program ene yankha kuti pasa update ndikudusa nzuzu ndikudusa lilongwe ndafika lilangwe ayi ndikhulupirira kuti anthu amene akutumani akhutisidwa kuti mwalankhulira chakuntima agwireko zoti mwadusa mapoti ho angati tikuthokozeni kuti anthu munabwera. I think chifukwa chake anthu anakusankhani kuti mukhala general secretary mukufotokoza zinthu zibwino. Ndikhulupirira kuti uthenga wanu anthu aumva. Zikomo mwatilemekezaso kubwera kwanu. Tikuyamikeni at times kusakhale koyamba komapitirirani engaging us. Don't forget my media houses, you are the fourth arm of the government. Chabwino zikomo kwambiri tatokoza tikupita ku break tikamachokera kumene kuti pitirize nkhani zina kuti tiapase mpata kuti bwana Moyo iye ayapotoloke agwire ntchito zina. Tatokoza once again tive uthenga uchokera kwa ma proud sponsors athu. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. kupitiriza
tikupitirira ndi program yathu ya the hot current pano pa Times Television TTV la Mulungu 22 March 2026. Tinali ndi bambo Druwen Frank Moyo amene unda General Secretary at Teachers Secondary School Teachers Union of Malawi, amene amalankhula malo mwa anthu amene amapereka ndalama za anthu ogwira ntchito mboma amene ndalama zawo afuna kugwirira ntchito, amene kugulira hotela la Amarellis. Achunga pakhalano pali nkhani zina zimene zikumabwerano anthu ena kumaona kuti kodi khanga ndi nkhani kwina kuyiro wesandale kukokeramo anthu ena kuti mulibemo, ena kuti anthu awakwena kuyankha sakubwera. Mukuona so bwanji so mwina influence ya ndale and even anthu ena kumaona ngati kuti ena even at DPP akukokeramo anzawo ati afuna kukweteka nati 2030 kuti awu 2030 kaena kuoka anthu akongolesi kuti uyu akwena kukhala kuti zimene zidamkhuza sizingatheke kuti yeyi sizikunkhuza. How do you see the influence of ndale? Komanso some trustees amanena kuti iyayi pamakhala political influence, yet the law here says kuti they are independent of anyone and they must munthu ngati amapanga influence they just have to report. Ndoti munthu amene akhuza kulipira 100 million poloka kugira jele 10 years. How do you look at all these issues pamene tikumangira nkhani? Ndiyambe ndi ma trustees. Vuto la Malawi timangovomera ubodi wakatisankha. I wish tinakamadziwa kunena kuti to be entrusted ndi udindo khala board member umathandauzaso kunena kuti pali chiopsezo chonena kuti zikalakwika iwo makayankha. And this is an example. Chifukwa iwowa lero losanga manene kuti iye timakakamizidwa timatere anayi ndi ufulu otanga khale kuchita resign. Umatanga khale kusiya taonapo ife anthu akumanena kuti ya ineyo my conscience sikundivomera mene zinthu zikuyendera. Ena ataonapo anthu akupanga report zinthu kunena kuti ya zinthu mene akutika kamiza kapena kufuna zipangidwe izi anthu amatha kusiya. So you can't panopo kuti zinthu zavunda ndeti zinena kuti yeah ipene kwa matitani you can't. China mafuna nenechi kunena kuti nkhani imene abweresa amoyo all the way from Chitipa kuimira kusa secondary ni nkhani we should not ignore it. Nkhani ya representation ya mabodiwa TNTZ iwona bwino. Tisamango iwona mwina ndicholinga chonati muna frati kondolese anzathu kapena ena ake mwina anathandisapo nthawi ake kapena anali mbali yathu taike mabodimu. I think tizikunika the bigger picture. Tiziona the bigger picture kuti kodi apa anthuwa athandiza dziko kapena apanga zozithandiza okha. Now also tapa samwai but also they have got a right to defend themselves. And the koma panopo so far tukudziwa zonena kuti Malawi Reserve Bank of Malawi anapeza olakwa ndichifukwa chake akwapasa mapenalty ndichifukwa chake amalembesa zikalata. But as far as we are concerned, Reserve Bank of Malawi finds this board to have acted with arrogance and an act of disobedience on their part. China chimene mafuna nena nkhani ya ndale. Kana it's unfortunate kuti nkhani yofunikira ngati timafuna kuti nthawi zonse tizikhala ngati tilowese ndale. Facts from politics. Ndizoteka kuiona nkhani just looking at the facts. Osaona kuti munthu uyu wachipani chiti. Kaya munthu uyu ndo Malawi Congress. Kaya munthu uyu ndo UTM. Kaya munthu uyu ndo DPP. Ngati anaphwanya lamulo. Kuphwanya malamulo kulibe kala ya chipani. I wish ngati dziko tina makaona zinthu motero. And inu amene muli mboma, what I like is amafuta mwale pamene Reserve Bank of Malawi komanso Registrar of Financial Institutions iwo nthawi imeneyo atalemba opinion yawo ngati Reserve Bank Governor awawo atabwera awatu anakathaonera kuti nthawi ya apartheid anakanena kuti izi nthawi ya Congress kumayi he defended it because that was a professional position. It was the office imene manena not the person. It was the office. China chomaliza chimene chimafuna kunena chonena kuti in the process of all this drama titopezeka zonena kuti tikulimbana ndi individuals ndikuyiwala what is the systematic failure ya chinthuchi. Ma individuals akayankhe aliyense individual amene wapezeka kuti ali ndi mlandu anaphwanya malamulo amene wayenera kuti the law should take its course. Koma at the same time tikunena kuti zimene zachitikazi zikuonesa kuti ma system athu ali ndi ma gaps amene munthu atakadwa chenjera atakulowamo. What can we do as a country to close the systems than looking at politics? Thank you very much achunga manena bwino chifukwa sometimes anthu timangofuna kuti tipake anzathu matope uyakwena kukhalamo ena ngokhala ochuluka kuyankhula nzeru chanjani but amene akukhuzidwa kusatengera makaka amene sakukhuzidwa. Let's not drag people that are not just because we believe kuti chachitika ku Times nkwenda view alimo mene mzungoni wakwenda kukhalamo no kuli anthu ambiri ku Times chabwino.
tipite nkhani yathu ina imene tikunena kuti tikuona ndithu maqueue ayambako so amafuta aja andi anthu sitikudabwa kwambiri chifukwa kwa amene takhala tikutsatira nkhani zimene zikuchitika tikudziwa kuti pano kuli nkhondo imene America ndi Israel ikuponya ndithu ku Irani kumene kumachokera mafuta ambiri komanso kajama tika Strait of Hormuz kakuoneka kuti kavutika kwambiri kuponya mabomba amene kuchako, so we knew kuti supply chain is going to be disrupted. Kodi ngati dziko takhala tikukonzekera motani zimene zizi komanso mitengo ya mafuta yakwera ndithu andi anthu akuchita kupanga fingers crossed kuti meeting imene ikhale in the next week or so yakumapeto kwa mwezi akakambirana chifukwa ndimwe makambirana za mitengo akwera bwanji fada aona kuti ndithu babalo akuchoka mwina $60 mpana $100 akudusa $100 zomwe zikuoneseratu kuti mafuta akukwera pa dziko lonse lapansi. Tikuwakonzekeresa bwanji a Malawi boma labwerali lakhala umakambirapo zonjezera nkhokwe zina za mafuta mbuyo mucha nkhondo yaku Ukraine ndi ku Russia idakhuzaso komano kodi timapanga manage bwanji. What we are saying is, are we preparing people to say, guys, we may have this crisis and if we do, this is what we are doing. Are we communicating enough achunga? Tiapemphe aboma kunena kuti ngati pali chinthu chimodzi chimene chinawapwetekesa Malawi Congress Party chinali nkhani imene ya mafuta. Timanena kuti anthu amakavota pa 16 September koma akuchokera pa queue. Antina anena kuti palibe mkamela makonda kugona kapena umakakhala pa long queues. Nobody likes that unless kuti ndiwe mbavo ufuna zikabela anthu mwina apa kumene ku filling station. So all I can say is kuli nkhondo kandi nkhani yonena kuti mphekesa zimene tikumva kuti forex ikuoneka kuti ku reserve bank iyo khanga tikulibe, whatever it is, wonesesani kuti you manage this crisis very well. Amanena kuti Angereza amati nip it in the bud. Chinthu chikamayamba ndi bwino kuchipangiratu kuthana nacho chilira chakali chaching'ono kusiyana kuti vuto likule. Vuto lali amafutali you cannot afford kuti anthu a Malawi asakhale maqueue in this country again. Muzanyozesa munthalika, muzanyozesa vote imene Malawi anakupasa. So tikupemphera, however, don't osagona realistically. Yes, should we not prepare each other kuti we may have to be on the queue chifukwa zimene zikuchitikazo? Koma in that case pangani prepare awunikire na Malawi alongosolere. Mukumbukira ana Malomba anabwera ndi amaya wa energy amatanga anabweranso ndi I think there were 3 ministers anazagamba zokhuzana ndi mafuta akukwera. Ife nkumanena kuti kumakhanga tafotokoza bwino afuna ayende da Malawi. Similarly ngati mukudziwa zonena tukuseliko bomba malipulika la mafuta chonde walk with the people. Chabwino tioneka video akakansanga akameneka kuti onesanse umodzi mu mzinda wa Blantyre uno ndi mmene zumakhalira misewu yambiri. Titaona ka video ameneka. Timene zilili chabwino ka video kameneka kakuonesa umodzi mwa msewu wa Blantyre uno akajambula ka video kameneka ndangoni wawo so nkathu ndithu sikuti wina akanga neno limatenga ka video kanga nkathu ndithu we have the right ku ka video kameneka angoni wawo. Tikuona anthu amidzi amene atenga doti kumakwirira mapoti ho nkumalandira kaleve nthawi ya maleve apanga kutenga kawo kaleve awasa nyamata okwirira musiya kutenga timaleve tawo. Kodi misewu yathu munyengo ya mvula yafika potani ngati umodzi wa misewu munzindamu komanso even misewu yathu ikulu kuphatikizapo wa M1 angoni wawo mwamsanga nthawi. Ndi nkhani yomvesa chisoni komanso ndi nkhani imene Amalawi sitingamazuke ngati kuti zangochitika lero. Every season imene kumakhala mvula rainy season zimene zimachitika tikudziwa kuti misewu yathu imakhala ndi mavuto amenewo. As a country tizizifunsa kodi do we have a response plan nthawi ngati imene kapena mpaka na anthu tizizuka ndikumayankhula apapatu this is much better, this is passable. Kuli misewu malocation iwa onena kuti suspension kukhala mu miyezi 3 ukudusa mene upakira upitanso ku service. So this is sad and as a country we can do better. Koma sindikudziwa zonena kuti kodi tili ndi response plan yotani. Mwina nthawi ina tizapasenso mwayi au nduna amene okonza misewu kuti kodi what are your plans on the ground? Nthawi ya mvula chifukwa ina manena kuti sitingakonze mvula ikugwa ngati sitingakonze mvula ikugwa sitimakonza bwanji mvula isanayambe. Chifukwa kuyang'ana M1 ili ni matogeti awiri tikutolera ndalama pa msewu umene uja wachunga koma ngozi zina zimene zikuchitika pa msewu umene uwu ndi chifukwa cha state of msewu ikupha anthu misewu imene chifukwa ina pozemba pothole akugwira ukapena kugunda anzako achunga
tafika pamenepo. Nkhani ya matoket mwansangasanga anzathu a dziko la Zambia Yes. ali mkatikati panopo woti ndalama za kumatoket afuna zichoke from mainstream kuboma. Yes. Afuna kuti aziziyendesa vena. Yes. Yeah? Yes. Almost like a private entity. Yes. Kuti ndalama za muzitolera muzikonza misewu. Right. Yeah? Yes. Chifukwa ona kuti ndalama zija Sakadikirana mafuta kwa zipesa. Zimachuluka nzeru, anthu Yes. amachuluka nzeru. Yes. Same thing. Isn't it maybe time kuti tichite relook, tifufuze bwino ndikunikanso kayendesedwe ka ndalama zathu za matokets. Chifukwa mapoto amene ali mu M1 ni ma death trap. Chabwino. Nthawi yathu yatha tizabweranso kuunika nkhani imene ya mafuta chonde aboma munanena kuti muichita manage anthu akuyang'ana ngati kufunika kuti mutikonzekerese tiuzeni kuti matenda nga serious tizikonzekera ngati zonse zili bwino tipaseni update amisewu chonde tithandizeni tikonzereniko misewu malo ena zomachita kusowa kuti uyenda pati ndithokoze angoni wawo kuti anali limodzi mpulogalamu ino tithokozenso ndithu bwana Moyo amene anayenda kuchokera ku Chitipa kuti azayimire ino amene magwira ntchito aboma ku nkhani yogula hotelo ya Malawi. Dzina langa ndine Nkwenda Mnono Wonder Msisia. Tathokoza kuti nali limodzi tikumanenso Sabata yamawa chauta akalola. Goodbye. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi.